here's the man I've written a paper about ALL right here. Okay. Use his name. That's it. Okay, this is the lecture that's got lots of acronyms in it, so bear with us, we'll see how we go. Okay, so I want to talk about something just a shoulder here about what the normal labrum looks like, the various labral variations, what slap tears look like, and what we see with dislocation. So some people use CT for this, some people use MR. A lot of what the surgeons want to know is what's the shape of the glenoid. You've got to get that in your own mind. It looks, do you have avocados? Avocado? Avocado, yeah. So it looks a bit like an avocado. It's round and it's slightly small at the top and it's at the bottom. It's this oval shape. That's what a normal glenoid should look like. Okay, cái phần này mình sẽ nói về cái phần thứ nhất là cấu trúc bình thường của cái sụn viền khớp vai, những cái biến dạng, những cái biến thể giải phẫu của cái sụn viền, tổn thương sụn viền từ trước ra sau và cái khớp. Và cái hình ảnh mà mình phải xác định trên cái MRI là cái hình ảnh bình thường của cái glenoid là cái ổ chảo, thì bình thường nó giống như là cái hình dạng hoa lê hoặc là cái dạng avocado là cái quả bơ. Okay, so coracoid, supraspinalis muscle belly, subscapularis, infraspinalis, cerebrospinal. Bốn cái cơ của cái chóp xoay, cơ dưới vai, cơ trên gai, cơ dưới gai và cái cơ trọng bé. Okay, so this is what the normal labrum looks like. So anterior over here, superior, inferior, and posterior. So we have the biceps anchor, and there's three ligaments on the anterior side, the superior glenohumeral ligament. Each of these ligaments is really thickenings of the capsule. So the superior glenohumeral ligament, the middle glenohumeral ligament, and the inferior glenohumeral ligament, which has an anterior band and a posterior band. The only one that's really of importance is the inferior glenohumeral ligament. And it's really a complex that starts at about the third one position. Đây là cái cấu trúc bình thường của một cái khớp vai bình thường. Đầu tiên là cái bicep anchor, cái điểm bám của cái gân đầu dài của nhị đầu. Cái dây chằng hỗ trợ cánh tay phía trên, dây chằng hỗ trợ cánh tay giữa, dây chằng hỗ trợ cánh tay dưới có hai thành phần từ trước và từ sau. Và đặc biệt nhấn mạnh về cái thành phần của cái dây chằng hỗ trợ dưới. Mình sẽ đề cập nhiều cái phía sau cái phần khớp vai, đó là cái phức hợp. So we only really need to look at these so that we don't confuse them for labral tears. Mình phải nhìn cái dây chằng này cho nó quen để mà không có lẫn lộn các cái nếp gấp, bởi vì các dây chằng thực ra nó là những cái điểm dày lên là cái nếp gấp của cái bao khớp, và mình không lẫn lộn nó cái tổn thương slap và tổn thương sụn viền từ trước ra sau. This inferior glenohumeral ligament complex, which is really the bone, the articular cartilage, the labrum, and the ligament, are the major stabilizer. That's the major anterior stabilizer. Và đặc biệt nhấn mạnh đến cái phức hợp mà cái dây chằng hỗ trợ cánh tay dưới, nó là một phức hợp bao gồm sụn viền, bao gồm sụn khớp, bao gồm phần xương, bao gồm bao khớp, và nó đặc biệt cái giữ vững rất là quan trọng cái phần của khớp vai. Okay, so this is what they look like. So this is on the axial facts suppressed T2 images up towards the top. So we've got subscapularis, middle glenohumeral ligament, anterior labrum. So there should be 1, 2, 3, and then we've got the cortex and articular cartilage of the anterior of the superior glenoid. So if you look at it in line diagram, so we've got articular cartilage, cortical bone, labrum, and ligament. That all forms a complex. So then we look at on this one. So this is subscapularis, middle glenohumeral ligament, and there's a gap. There's 1, 2, 3, 4. There should only be 3. 1, 2, 3. But there's a gap here. So that's if it's in the superior labrum, it's up here. That's often a sublabral recess, is an anatomical variation. There's lots of anatomical variations in what we call from the 1 o'clock to 3 o'clock. So we've got to be very careful what we call pathological here, but it's a true labral displacement. So if there's 3, 1, 2, 3, happy that's normal. 1, 2, 3, 4, we have to make sure that's not an anatomical variation.
Đây là cái cấu trúc của cái giải phẫu của cái hộp sụn viền cổ chảo, thì nó có các cái thành phần 1, 2, 3, cái cơ dưới vai, cơ dưới vai, cái dây chằng cổ chảo thắt tay giữa và cái sụn viền phía trước. Bình thường nó là 1, 2, 3 nó dính liền nhau. Trong trường hợp nó có một cái ngách ở giữa cái thành phần thứ hai và thứ ba, cái thành nó 1, 2, 3, 4, nó có 4 cái ngách đó. Thì mình phải đảm bảo, mình phải chắc ăn trước đó là cái này không phải là một cái biến thể giải phẫu, tại cái vùng này nó có rất là nhiều biến thể giải phẫu sẽ được đề cập tới sau. Thì phải chắc chắn rằng nó không phải là một cái biến thể giải phẫu trước khi là mình quyết định mình kết luận nó là có phải là một cái rách sụn viền hay không. So the coronal view, or the angled coronal view, middle glenohumeral ligament here, subscapularis, middle glenohumeral ligament here. Okay, so we talk a bit more about what happens at the top, because we see in the throwing athlete, we see a slap tear, so that's a superior labral tear, which can be quite difficult to tell whether this is a true superior labral tear or it's an anatomical variation. So the three commonest anatomical variations are the sublabral foramen. So we've got 1, 2, 3, 4. So there's this gap here in the superior labrum. If that only goes from just past the bicipital anchor from 1 o'clock to 3 o'clock position, does not involve the biceps anchor, that's a sublabral recess anatomical variation. So you need to look at the sublabral, the biceps tendon, and decide whether the signal goes into the biceps tendon. So the next one we get is a little bit harder because this does go adjacent to the biceps tendon, and that's called a sublabral recess. It's like an eyelid, like the eyelid. There's fluid that goes between the eye and the eyelid where the superior labrum is. That's an anatomical variation. You have to see signal going into the biceps tendon, not next to the biceps tendon. And then, just to make life a bit more tricky, we can also get, here we go. So this is a normal posterior labrum. Here we've lost the anterior labrum. It's not there, and the middle glenohumeral ligament is a bit big, often much bigger than this, and that's a Butrick complex, which is again another anatomical variation where we have no superior labrum, but a large middle glenohumeral ligament. This is not a tear, this is normal variation. Cái này là cái biến dạng thường gặp nhất của cái sụn viền mà nó có thể lầm lẫn với cái tổn thương sụn viền phía trước, sụn viền trên từ trước ra sau, cái slap đó. Thứ nhất đó là cái sublabral foramen, tức là cái lỗ phía trên sụn viền phía trên, thì nó nằm ở ngay dưới cái vị trí điểm bám của cái đầu dài nhị đầu. Cái vị trí thứ hai là sublabral recess, là cái xoang, cái ngách ngay dưới cái điểm bám của cái nhị đầu. Thì ông nói cái này phân biệt đó là cái slap thật sự là khi mà cái dịch mà nó chỉ có là ở phía dưới ngay cạnh cái gân thì nó là một cái coi chừng nó là cái sublabral recess. Một cái dịch nó phải đi lên cái gân, đi theo gân nó có hiện tượng vùng nè thì nó mới gọi là một cái slap thật sự. Và cái cuối cùng là cái buform flex, tức là một cái phức hợp bufor, và nó mất hoàn toàn cái sụn viền ở cái vị trí từ 1 giờ đến 3 giờ. Và thay vào đó thì cái dây chằng hỗ trợ nó giữa nó sẽ dày lên, nó gọi là hot line, dày lên như cái gì thần vậy, mình thấy một cái cục thần do đó. Thì đó là cái dây chằng hỗ trợ cánh tay giữa, nó sẽ thế hoàn toàn cái chức năng chống đỡ của cái sụn viền phía trước. Và đây là 3 cái dạng thường gặp nhất của cái biến thể sụn viền. This is really common. Cái sublabral recess, cái mà nó bị ngắt mà ngay chỗ cái điểm bám, ngay dưới cái điểm bám của cái đầu dài nhị đầu là cái thường gặp nhất. So this is probably the most important picture. So this is an angled coronal fat suppressed T2 image, and you can see that the bright signal, it goes that way. It goes that way. That's normal articular cartilage that goes that way. That's normal. If it goes that way, straight up, that's pathologic. That's the single best way I have of differentiating between a slap tear and an anatomical variation of either a sublabral recess or a sublabral foramen. It's got to go into the biceps tendon going up, not that way. Yeah. Mình nhìn được ví dụ như có một cái đường ngắt quãng giữa cái phần sụn viền và cái phần cổ chảo, thì mình sẽ dựa vào cái hướng của cái đường sụn viền để mình biết là nó là cái biến thể giải phẫu hay nó là một cái slap thật sự. Thì đối với cái biến thể giải phẫu thì nó là horizontal, tức là nó là cái hướng nằm ngang, hoặc là nó hơi xéo thôi. Còn nếu mà nó có cái split mà vertical, tức là nó hướng thẳng dọc thì nó mới là cái slap thật sự. So the other things that I use is if it goes up,
that's a slap tear. If it goes up and this way into the biceps tendon, it's a bucket handle tear. There it comes down. If there's a cyst adjacent to it, a paralabral cyst, that's pathological. It's not a sublabral variation. It's not a labral variation. And if it involves the posterior-superior labrum incontinuity at 11 o'clock position, then that's pathological as well. Cái sụn viền nếu mà nó hướng đi lên mình đi ra phía bên trái hay là đi ngang lại trở lại thì nó sẽ tương đương với là cái hook handle tear, tức là cái đất đoạn quay sắp. Còn nếu mà cái hướng mà nó cái hướng của nó đi ngang mà đi qua cái đầu dài của bên nhị đầu đó, thì nó là cái type 4 slap, thì lúc đó nó thực sự nó là cái slap. Okay, so there's lots of variations. There's lots of names for slaps. I don't use the names. I describe things. So if it goes up into the biceps anchor, that's abnormal. Going that way, it's normal. If it goes up and along the biceps anchor, that's a bucket handle tear. And if it goes up and into the biceps anchor, that's a so-called type 4. So you have to decide whether it goes up into the biceps tendon and along the biceps tendon. And I put them almost together because they're quite difficult to tell. So this one, it's going up, it's not going that way, and it's going that way as well. So that's a bucket handle tear. And here you'll see it on the axials. This is the superior glenohumeral ligament. The biceps tendon will be here, and here's the slap here. Here's the tendon here. So the slap here. So if it involves the posterior-superior labrum as well as the anterior-superior labrum, and there's a cyst, and still goes up, it's a slap. Cái này thì hơi khó, nhưng cái này là 4 cái loại slap ha, còn chứ không có gọi theo tên, cái loại hướng slap 1 mình biết là nó không có cái đường, nó chỉ có viên thôi. Slap 2 thì cái hướng vertical, slap 3 là cái bucket handle, cái đắp hàng quay sắp thì nó sẽ có một cái đường đi dọc và đường đi ngang. Và cái slap 4, cái slap thứ tư thì là nó xé dọc theo cái lên cái gân nhị đầu, cái đầu dài gân nhị đầu. Em nói như cái hình ảnh thì mình sẽ thấy cái hướng trên cái lát cắt ngang đó, mình thấy rõ cái hướng handle lát đi đường ngang, đường lên đường ngang. Còn cái phía bên đây mình cũng sẽ thấy là nó tổn thương từ trước ra sau luôn, nó có một cái đường ngang mà nó có cái cyst. Cái này điển hình là cái slap và dạng hook handle, dạng lát quay sắp. We don't really see this in slap 1, which is really just a bit of irregularity. It's not an MR diagnosis, I think. This is the first one we see. Cái slap 1 không phải là cái chẩn đoán dựa trên MRI, slap 1 thường chẩn đoán trên cái nội soi. So some people describe 6, 7, 8, 9. Don't get into that. It's just confusing. Just describe where it starts and where it finishes and what it does at the biceps anchor. Does it go bucket handle tear, interlock at the biceps, and where it starts and where it finishes? I will leave it like that. Một số cái phân loại là slap lên cái 6, 7, 8 rồi nếu nó không có cần để ý đến, mình chỉ cần để ý cái hướng của nó và cái thành phần mà bị ảnh hưởng bởi cái đầu dài cái bị đầu ảnh hưởng như thế nào thôi thì mình có thể nhận đoán được. Okay, so if there's a cyst, so again here's the biceps tendon here, it goes into the biceps tendon, superior glenohumeral ligament here, but there's a cyst, which goes, we can see here it goes up and it goes out. So this must be a complex, either type 3 or type 4 slap. It's going this way and this way. Here's the cyst that's going to the supraglenoid notch. If you look here on the angled coronals, the fat suppressed T2 images, so this is anterior, this is subscapularis, supraspinatus, infraspinatus. The signal intensity of the muscle is higher here compared to here. So that's early denervation edema. So the slap has caused the cyst, which compresses the suprascapular nerve, and we get secondary denervation edema. Cái này hình ảnh này cái rất là hay, đó là một tổ chức slap, hay là slap 3 hoặc slap 4, nó có kèm theo cái cyst, cái nang này là từ bọt hấp ra, nó lắp cái bọt hấp, nó tràn cái dịch ra và nó lại xuôi một cái là nó đè nó ngay cái thần kinh trên gai, và nhìn cái hậu quả phía dưới cái hình cái góc dưới phải là thấy cái gân trên gai nó còn do lại, có hiện tượng phù do mất thần kinh, do nó bị liệt cái thần kinh trên gai, do cái nguyên nhân gây liệt chính là cái cyst, cái nang đó. Okay, so if we talk about anterior dislocation, so it's a bit like the knee when we dislocate. So the majority of dislocations are anterior. So humeral head here, glenoid here,
face this way, and so the glenoid perches on top of the acetabulum, so we get an anterior acetabular injury and a posterior superior humeral head injury, the so-called Hill-Sachs injury. So the Hill-Sachs is quite varied about how extensive it is and exactly whereabouts it is. It'll be somewhere on the posterior superior humeral head. Đây là cái cơ chế đặt các vai đằng trước. Khi các vai nó bị cái chỏ đầu trên xương cánh tay, cái chỏ xương cánh tay nó bị đặt ra trước, thì hai thành phần sẽ bị tổn thương, cái phần xương và sụn và cái bờ trước của chảo sẽ bị tổn thương, và cái góc sau trong của cái chỏ xương cánh tay sẽ bị tổn thương. Okay, so when we have an anterior dislocation, we either injure the labrum or we injure the bone, and it can be either at the front or it can be at the back. It can be anywhere along this inferior glenohumeral ligament complex. So it can involve bone, articular cartilage, labrum, periosteum, ligament, or the humeral insertion. Anywhere along that line can be injured, and that's usually, we see that in the younger patients. As a ballpark, under 30 or thereabouts, we'll see a typical what's called a Bankart injury or its variations. I'll talk about those variations in a moment. As we get older, someone who's in their mid-40s has an anterior dislocation, usually that's associated with a subscapularis tear. And then in the older patients, let's say 50 and above, that has an acute dislocation, usually what bears the brunt of the dislocation is the rotator cuff. Because most of those patients have got an abnormal rotator cuff to start with, and they have a dislocation and it goes from a partial tear to a complete tear. In a patient who is 60, the only operation that will be offered will be a repair of the rotator cuff. They won't repair the anterior labral injury, they'll only repair the cuff. So it's really, the injury depends on the patient's age. Khi mà người ta có vai đằng trước thì tùy theo cái độ tuổi nó sẽ có những cái tổn thương khác nhau. Độ tuổi trẻ từ 20-40 tuổi thì cái tổn thương thường gặp nhất là tổn thương Bankart. Tổn thương Bankart đó là mất liên tục bất cứ cái thành phần nào từ bao gót cho tới sụn viền, cho tới xương dưới sụn, cho tới màng xương, tất cả trên cái đường đó là tổn thương Bankart. Và cái bệnh nhân khoảng 40 tuổi, từ giữa 40 tuổi trở đi thì nó sẽ bị tổn thương, nó bị rách cái gân dưới vai. Và trên nữa 60, 50, 60 mấy tuổi trở đi thì thường là bệnh nhân sẽ bị rách áp xoay, thường gặp nhất là cái rách cái gân trên gai. Lý do là bởi vì cái độ tuổi này gân trên gai và cái gân khác áp xoay nó đã bị có vấn đề, nó đã bị thoái hóa sẵn rồi. So there's lots of different names that go attached to this. This is the classical description by this orthopaedic surgeon called Bankart, where we just have a labral attachment. The bone and the arterial cartilage are normal and the periosteum is abnormal, and it's completely detached. That's the commonest thing we see. The commonest thing we see. If you have a fracture as well as the labral injury, we get an osseous Bankart or a bony Bankart. It can be either anterior or posterior depending on the direction of the dislocation. If the labrum is detached, but the bone is normal and the periosteum is still there, that's called a Perthes lesion. If what happens here is when the labrum has come off, instead of going off into this direction, it gets reattached at a different location. That's called an ALP, so I'll show you a bit that further. That's important for the surgeons because they don't recognise it as much when they operate on the patient. They go, the labrum looks intact, they can't quite see it. So the imaging is quite useful for an ulcer. And then the gland it's the same thing as this, except there's articular cartilage missing. So they're all variations. If you just describe where the injury is and where the labrum is now, that's the simplest thing to do. Đây là cái dạng tổn thương kiểu Bankart. Điển hình đó là nó đắp cái bao khớp và nó đứt cái sụn viền ra, phần xương nó bình thường. Đó là cái tổn thương kinh điển. Còn sau đó nó có những cái biến dạng khác, thì cái này nhìn trên hình là cũng thấy được. Okay, so let's talk about the Hill-Sachs. So this is a chronic Hill-Sachs deformity. They always occur in the posterior superior humeral head. Just here, this is just a little bit of cortical flattening. A little bit of cortical flattening, no marrow edema, so this is a small chronic Hill-Sachs deformity, not a surgical lesion. When it becomes larger, still in the posterior superior humeral head, taking up a higher percentage of the humeral head, as a subcondylar marrow edema, then that is an acute Hill-Sachs deformity. So if these become very large,
particularly the older patients, you can just re-dislocate and you end up getting in this situation where it locks. So if the Hill-Sachs deformity is very large, the surgeons will usually do a rotational osteotomy to get this Hill-Sachs out of the way so you can't re-lock every time you don't do it. Mình bàn về cái dấu Hill-Sachs, cái dấu đúng chọn. Cái dấu đúng chọn thì nó có dấu hiệu cấp tính và mãn tính. Dấu mãn tính thì mình không thấy hiện tượng vùng tủy xương và nó từ nó hoạt động lại. Còn cái dấu đúng chọn sớm, cái là cấp tính thì nó sẽ có hiện tượng vùng tủy xương. Tùy theo cái độ lớn, độ sâu nó thì quyết định có phẫu thuật hay không. Một trong những cái phẫu thuật mà họ sử dụng nó dùng xương sử dụng tức là xoay cái chọn để dấu Hill-Sachs nó ra ngoài cái vị trí mà có thể đặt ra trước được. So most patients will have this cortical depression to Hill-Sachs deformity, but in the older patients, particularly those ones that have dislocation and rotator cuff injury, what they get is a greater tuberosity fracture, right? So it's in a slightly different location. So in a greater tuberosity fracture in an old patient with trauma, they have probably dislocated. Một cái dấu hiệu nữa là gãy cái củ lớn của chỏ xương cánh tay thì ở bệnh nhân lớn tuổi thường bị hơn. Thì cái thường những bệnh nhân già mà có trật khớp vai thì thường sẽ gãy cái củ lớn. Thì khi mà mình nắn vô thì nó tự động nó gãy vô lại. Okay, so the typical Bankart lesion on this, so we can see biceps, superior glenohumeral, middle glenohumeral ligament, inferior glenohumeral ligament complex, usually goes from about 3 o'clock. If you use the clock face, 12 o'clock, 6 o'clock, goes from about 3 o'clock to 5 o'clock. You can see the periosteum is no longer intact, the bone's normal, the articular cartilage is normal. So this is what it looks like. This is actually an MR arthrogram. We don't do them anymore, but well, hardly ever. But you can see the labrum is just sitting in the breeze, and the periosteum is torn. So it tears the entire way through here. This I don't know whether you do this. This is an ABA. So we scan the patient with an arm and abduction and external rotation like that. What that does is it tenses the inferior glenohumeral ligaments. So when the surgeons go to look at the anterior and inferior labrum, they pick up the labral ligament response and they pull on it to see whether it's detached or not. This effectively does the same thing. So what that does is it puts tension on the inferior glenohumeral ligament and pulls the labrum away. That's a typical Bankart. Đây là cái hình ảnh MRI một cái tổn thương Bankart điển hình. Có hai cách, một là hồi xưa là tiêm cái thuốc cản từ vô trong cái bao khớp, bây giờ nóเป็นthuốc gần như không làm nữa. Cách thứ hai là cho mình chụp MRI cái tư thế mà dạng ra ngoài 90 độ. Thì cái tư thế này nó làm căng cái bao khớp mà nó làm kéo nó rời cái sụn viền ra đến từ người rồi mình sẽ thấy rõ hơn. Now this only works in the chronic dislocators because an acute dislocator they're not going to let you do that. Cái tư thế dạng mình chỉ sử dụng trong trường hợp mà nó trật khớp mãn tính rồi trật khớp tái hồi, chứ còn trật khớp cấp tính không bao giờ mình làm gì được, nó rất là đau. Okay, so with a bony Bankart, so if we look at this picture here, so if we look at this one first, this is the pear or the avocado shaped normal glenoid, rounded, and you can see here on this angled coronal fat suppressed T2 images, you can see this cortical irregularity. This part is missing, but we see the fracture fragments, whether it's in the glenoid or anywhere else, we see those fracture fragments much better on the CT than we do on the MR. And we also, in patients that are done that's a chronic injury, we see how well it's healed. And if the bone's healed a lot, the surgeons aren't going to operate on it. It's only when it's not healed. So this is the same patient. You can see the cortex is good to here, and there's this hard to work out exactly which bit's which. But there's a fracture in here. That's the fracture here. But on CT, it's very obvious. The fracture has gone from here and it's gone down to here. The fracture's gone from here and it's now displaced to here. So the bony Bankart much better on CT. Cái này tôi chỉ nhắc lại là đối với trường hợp Bankart xương, tổn thương Bankart xương thì nên khảo sát CT, MRI thì nó sẽ thấy cái đám trùng trục đó chẳng phân biệt được cái gì là cái gì. Okay, so the Perthay lesion is so we've got subscapularis, can't really see middle glenohumeral ligament, but that's the detachment there. So the periosteum still looks to be intact, and that's the labral detachment. They're quite a subtle injury, and they're the ones that you see best when you do the patient abduction and external rotation in the chronic recurrence. Đây là một trường hợp tổn thương
like do they look like the yeah. Đây là bệnh cơ thể cùng tên với bệnh cơ thể mà trong thân đùi để thí nghiệm. Thì đây là cái cũng giống như bay cạp nhưng mà cái màng xương vẫn còn nguyên và cái hiện tượng tắc cái sụn viền cũng chỉ rất là giới hạn. Đây là một cái trường hợp là cạp khớp cũ. Okay, so the ALPS is a very long word. Anterior labro-ligamentous periosseal sleeve avulsion. That's what it stands for. But the only thing that's important is where has the labrum gone to? And you can see in here the anterior labrum is missing because it's been displaced down here. So that's the only important thing is where has the labrum gone to? I don't care about whether you use the name or not, but if you say the labrum has been displaced on the medial margin of the glenoid, that by definition is an ulcer. Đây là cái tổn thương outside, cái định nghĩa nó dài dòng này. Nó là một cái tróc cái sụn viền ra nhưng mà nó không có rớt, nó không có ráp lại cái vị trí mà nó cặp ra phía ngoài. Okay, so the other one people talk about is the GLAD, so it's a glenoid rim articular disruption. Very long word for what happens is the labrum is attached with a bit of articular cartilage. And you can see here, here's the labrum is detached and the articular cartilage is abnormal, or here in the ava, the articular cartilage is abnormal and the labrum is detached. So if the articular cartilage is abnormal, that's what we call it. Again, just describe it. Tổn thương GLAD thì cũng nó tương tự với cái cơ thể. Cái cơ thể thì là nó không có cái phần ráp là ráp ngay cái ranh giới giữa sụn viền và sụn khớp. Còn cái này là nó sẽ phạm vào phần sụn khớp, một cái bàn sụn khớp. Nó cũng tương đương. Okay, so this is a patient who has had a dislocation because there's a greater tuberosity fracture, older patient, extensive marrow edema, so it's not the typical location we see for Hill-Sachs, it's a greater tuberosity fracture, and you can see there's hyperintensity in the capsule inferiorly here. So that's the dislocation side of it. The labrum's intact, but this squiggly line no longer attaches here. So on the axial image, this is the inferior glenohumeral complex. It's no longer attaching to the humeral side of the joint, so it's a humeral avulsion of the inferior glenohumeral ligament. So it happens the dislocation can result in a abnormality on the bone, the articular cartilage, or anywhere along the ligament. Đây là một cái tổn thương viết tắt là nó giống cái Hoàng Anh Gia Lai á. Này nó là một cái tổn thương cũ, nó có cái gãy rứt của cái tủ lớn, mà nó còn về nhìn xuống phía dưới thì nó rứt luôn cái chỗ bám của cái dây chằng hỗ trợ cánh tay này, trong này hỗ trợ cánh tay dưới. Thì nó gãy rứt như vậy thì nó có một cái đám lùng nhùng ở phía dưới, và cái tổn thương đó chính là cái Hoàng Anh Gia Lai đó. It's like a bagel. Sounds like a bagel. Bagel, you haven't eaten bagels. So it's like a brick, like a bun. Okay, so you can either most dislocations are out the front, but you can dislocate out the back. Motor vehicle accidents, you can do that. People usually people have epilepsy and have they dislocate out the back. They're the kind of commonest things. So it's the same situation as we have with a anterior dislocation, except in reverse. So instead of having the Hill-Sachs deformity up here, because everything goes out this way, we have the reverse Hill-Sachs deformity because everything goes this way. So this impales onto there. This impales onto there. So we have a reverse Hill-Sachs deformity here, marrow edema, and we have the posterior labrum being detached. That's the detached labrum there. And yeah. Cái này là dấu hiu sắc ngược. Trong trường hợp mình đã có vai ra sau thì hiu cặp đó, đa phần cặp ra trước thôi. Thì mình thấy cái dấu hiu sắc nó nằm ở cái vị trí cái góc sau trước, sợi góc trước trong của cái chọn xương cánh tay. Và thường cái tư thế tập của cái vai trước là cái cánh tay nó sẽ xoay trong. Nó không giống như là các vai ra sau là xoay trong, không giống như là các vai ra trước là xoay ngoài. Cho nên cái vị trí hiu sắc nó sẽ nằm ở cái góc mà trước trong của cái ổ gạo của cái chọn xương tay. And you can have it in both directions at the same time. You can dissipate both directions if you're really unlucky. So you have to look at both the anterior and the posterior dislocation. You can you can come out one side, and then depending how you fall, and then it can relocate and come out the other side. You can get very complex bilateral injuries. Giáo sư nhấn mạnh là có một số trường hợp rất là hiếm và rất là xui cho bệnh nhân là bị tổn thương trước sau luôn, là trước rồi trước sau nó lại bay
bay ra sau hoặc là ngược lại thì nó tổn thương, nó rất cả trước lẫn sau luôn, nó rất cái sụn viền cả trước lẫn sau luôn. Đó mình phải chú ý. Okay, so most of the Bankart and the Bankart variations happen in the young people, 15 to 30 thereabouts, and then the next group, 30 to 40s or thereabouts, you'll get a subscapularis tear. So here we are in the anterior, the humeral head here, glenoid here, and this is the subscapularis, which should continue to the adjacent to the bicipital groove. And there's focal discontinuity and retraction of tendon fibre and soft tissue edema. So it's a acute subscapularis tear with tendon retraction. And you'll see here that the bicipital groove is empty. So the subscapularis in general with some transverse ligaments helps to hold the biceps tendon in the groove. When that's no longer there, you can dislocate. So this is the intra-articular dislocated along the biceps here and here. It should be here. Đây là một cái trường hợp mà trật khớp vai trước mà nó gây đắp cái gân dưới vai. Mình sẽ thấy là cái gân dưới vai là cái thành phần nó bị rút lại và nó không còn bám vô cái chọn xương tay nữa. Và mình sẽ nhìn qua cái hình bên phải và mình thấy hai cái lãnh gân nhì đầu thì nó sẽ trống, như nhì đầu trống. Và cái gân nó là bị trật vô trong khớp luôn. Lý do là cái gân dưới vai mình che lên, nó làm bảo vệ cái lãnh nhì đầu. Nó sẽ nó làm vững cái lãnh nhì đầu. Bây giờ không có thì có thể cái gân nhì đầu sẽ bật ra nữa. Trong trường hợp này nó trật vô trong khớp vai. So the anterior labrum is intact. Okay, so when you're older, you often don't get much of a Hill-Sachs deformity. You can see here in this angled coronal image, there's all this edema in the inferior capsule. That's the marker of an acute dislocation. The capsule has been injured, the labrum hasn't been injured, but the cuff is torn. There's a complete tear of the cuff that's gone from here, it's retracted to here, and there's a little bit of muscle belly atrophy, so this is really an acute on chronic injury. You see it well on the PDs, this is the bicep tendon, and there's a complete tear from the insertion, retracted by probably 1.5 centimeters to here. Đây là một cái trường hợp mà trật khớp vai ở người già hơn. Mình thấy là cái hình ảnh nó giống như hình ảnh Hoàng Anh Gia Lai phải ở dưới. Ở trên thì thấy rõ ràng cái chóp xoay cái gân trên gai nó bị rách, nó bị rút khá là xa. Okay, so what we want to look at is we want to look at the anterior-superior labrum to make sure that it's either an atoll variation, which are very common, or is it a slap tear? So does it go up and into the bicep tendon? That's the bits we want to look at to differentiate between those two. In the young adult traumatic dislocation, there's a Hill-Sachs deformity of the posterior-superior humeral head, and a Bankart tear or a Bankart variation, which can either involve the articular cartilage, involve the bone, or displace the labrum. And the injury can occur anywhere from the glenoid all the way to the humeral attachment of the inferior glenohumeral ligament. CT is better for looking for the bony injuries and bony Bankart. And when the defect is very big, you better know they have this thing called a latigator. Do latigators here? So what happens if you've got a very big bony Bankart defect on the anterior glenoid? They take the coracoid and they refashion the coracoid to become the new anterior glenoid to prevent the dislocation. Does that make sense? So they want that CT, the bone stock information, to see how extensive the lesion is to reinforce the inferior labrum. So as you get older, the 30 to 40 year age group will see a subscapularis tear, plus or minus a longer dislocation. And in the older patients, when you see a dislocation, is usually what we're looking for is the supraspinatus tear, because that's what the surgeon is going to fix. Tổng kết lại, chúng ta trước khi chúng ta khảo sát các bệnh lý, các cái chấn thương của cái sụn viền khớp vai, phải biết rõ về cái cấu trúc bình thường và cái biến thể giải phẫu của nó. Và nhớ là cái chấn thương trật khớp vai của người trẻ thì hai cái dấu hiệu điển hình nhất, thứ nhất là dấu Hill-Sachs, dấu trỏ, thứ hai là dấu Bankart, và dấu rút sụn viền có thể kèm theo các thành phần khác hoặc không. Ở độ tuổi 30 đến 40 tuổi thì tổn thương trật khớp vai thường lắp cái gân dưới vai cộng trừ cái đầu dài của gân nhị đầu. Và đối với trường hợp mà trên 60 tuổi, người lớn tuổi thì tổn thương thường gặp nhất là cái tổn thương chóp xoay lắp cái gân trên gai. Rồi. Mọi người có câu hỏi nào không ạ?
The question is, do we use MR arthrography? We used to a lot. When we've got any fluid in the joint, it's much easier to see the labour. So it's easier to see in the acute dislocators they've got joint effusion, so we don't need it, and we can't put them into the AVA anyway. So the only place you could use it is in the chronic dislocators. And what we've done instead of using the AVA, we just do the AVA, but we do it in a fat suppressed. We do a fat T2 instead of putting contrast in, and that gives you pretty much the same information. The techs don't really like doing it because it takes longer, and they've got to get them into the right position. It takes longer to set up and to scan. It's an extra sequence. So we've stopped doing it with GAD, but we do it with the fat T2 in the AVA position for looking for dislocators. So some people would say, looking for rotator cuff injury, whether it's a partial or a full thickness tear, that GAD is better. We've stopped doing it. We don't do that. But we only run at 3T, so we've got a bit more signal to noise. Câu hỏi của bác sĩ là hiện tại bác sĩ dùng cái thuốc cản từ và bao khớp để chụp MRI hay không? Thì nó là bây giờ gần như là rất là ít trường hợp mà chụp khớp mới á. Thì thứ nhất là nó có tụ dịch nhiều nhưng nó không cần thiết, nó chỉ cần chụp cái T2 xóa mở thấy được cái bao khớp nó còn lên. Ví dụ như trường hợp chụp khớp mũ mà nó có dấu hiệu của đáo mình đi bên kèm theo cái dạng vai và có thể mình tiêm cản từ vô. Tuy nhiên ông có thể cái T2 xóa mở thì cái hành động nó cũng tương tự như là cái tiêm cản từ. Can I have a question? It's not really related to this topic. Just after, do you use GAD? Do you do it? You use it intra-articular contrast? Yeah. You see the ligaments better, there's no doubt about that. You see it better, it's just whether it's worth the extra hassle. Okay, so for the indication of the intra-articular gadolinium MRI, so this is a good indication for the frozen shoulder. No, frozen shoulder is, it's hard to get the contrast in with the frozen shoulder. The best test for frozen shoulder is loss of external rotation. That's the best test. And on MRI, it's very typical. It looks like this. You just see it's not as much as this. You just see hyperintensity in a thickened inferior capsule and in the rotator interval. So you make the diagnosis on FATSAT T2, you'll find putting the contrast in for a gap would be hard. Well, you do hydrodilatations here. You do that. So the concept of a frozen shoulder, it goes through different phases. So we often do a hydrodilatation. So in patients who are disabled with frozen shoulder, because the natural history may be 2 years. So we put a needle into the joint and we put saline and local anaesthetic and steroids, and sometimes up to 20 or 30 mils altogether. So you enlarge the joint. That's quite good for symptomatic relief of frozen shoulder, if they really are struggling to give up. Because I read some textbook, they say that in frozen shoulder, we can see the enlargement of the capsule. Yeah. It's not very as much as it's supposed to be, so it can help us diagnose the frozen shoulder, but it's not necessary, right? Not for articular contrast, just regular MRI will do that. Yeah. Cái câu hỏi của tôi không liên quan nhiều lắm, nó nói về nó liên quan tới cái thần kinh đông đặc khớp vai, xong cái chấn thương ở phụ nữ lớn tuổi thường lâu lâu cái khớp vai cứng lại, nó có hiện tượng đông và rã đông tự nó có thể diễn tiến. Thì hiện tượng đông đặc khớp vai thì một số cái sách vở nó nói là có thể thành tên này tiêm cản từ vô để giảm đông khớp vai, thì liệu có cần hay không cũng không cần, thì bởi vì cái hiện tượng đông đặc khớp vai là điển hình là không có suy ngoài, chẩn đoán từ lâm sàng. Và cái hình ảnh MRI nó rất là giống cái hình ảnh màng ngang Gia Lai này, cũng có cái hình ảnh phù nề tăng cái tín hiệu ở cái vùng phía dưới và không cần thiết phải tiêm cản từ. Chúng ta qua cái bài cuối cùng ha, mình còn một phần về MRI cột sống và một ca lâm sàng. Mọi người có muốn bị giải lao chúng ta làm